Well, dear Mr. President Yushchenko, dear Mrs. Yushchenko, ambassadors, ladies and gentlemen, it is with great pleasure that I can, on behalf of the Europa Institute at the University of Zurich, welcome the third President of Ukraine tonight here among us. This is the second time that you are here. The first time was about 15 years ago, when you were still acting president of Ukraine. And I looked it up. Somewhere we have a picture, it's not up there. I looked it up. You spoke about Ukraine and the European integration process. And you were very anxious and willing to bring Ukraine closer to the European Union and to NATO. And in those days, this seemed a long way to go. And now, due to those developments, of course, we all know, you are closer to that goal than ever before. Today, Ukraine is involved in a very bloody war against an aggressor, a neighbor named Russia. A war that was launched against you in violation of all international laws. Your people are fighting a heroic fight, and you and your country enjoy all the great sympathy of the free world. We are very much interested tonight to hear from you how you see the present situation of Ukraine. And maybe, if at all, if you see any possibility, option, how to solve that conflict, whenever. So, a few words to yourself. You were born in 1954. That means you celebrated some 2 weeks ago your 17th birthday. Congratulations, Mr. President. You were the third president of Ukraine from 2005 to 2010. And during your presidency, your aim was to orient Ukraine towards the West, the EU, and NATO. Before being president and before being involved in politics, you made a career in the banking industry. In 1993, you became governor of the National Bank of Ukraine. From 1999 to 2001, you were prime minister under President Leonid Kuchma. In 2004, you were the opposition candidate for the presidency, running against Prime Minister Viktor Yanukovych. During that election campaign, you became the victim of an assassination attempt when you were poisoned with dioxin. You suffered disfigurement, and as a result of this poisoning, but you survived. If I'm right, partly also because of treatment by the University of Geneva Hospital here in Switzerland. To my knowledge, it was never really cleared who actually committed that crime. Maybe you can bring light into that story tonight. Yanukovych was declared the winner of the election, but widespread accusation of election fraud led to the so-called Orange Revolution. And on an order by the Ukraine Supreme Court, to repeat the vote, which you then won 52 against 44%. Today, you clearly stand on the side of the Ukraine government in fighting Russia. In 2022, you described Russia after its invasion of Ukraine in a February 22 interview as the Moscow junta and the Russian fascist regime. We are interested to hear your views tonight.
After your presentation, Ambassador Hinton and myself, we are going to have a little chat with you here, talk about different issues you might have touched also in your presentation. And afterwards, it's open for questions and answers. And I warmly and very much encourage you to use this occasion to ask the President whatever you wanted to ask him. Now, once again, Mr. President, thank you very much for coming to us tonight. The floor is yours. Дорогі присутні, шановні панове посли, шановне керівництво університету, політики, студенти. Я радий бути сьогодні серед вас, бо на порядку дня виписано питання, яке стосується кожного із вас і мене в тому числі. And because today we are talking about something that concerns not just us, but every one of you. Мені здається, якщо серед нас був би Вінстон Черчилль, I think if Winston Churchill were here today, він би сказав, he would have said, панове, ви давно дивились на політичну карту Європи? have you looked at the political map of Europe? Якщо ви дивились, то ви бачите від Балтії до Чорного моря You would see that from the Baltic to the Black Sea, збудована велика і широка металева завіса, there is a wide iron curtain яка розділяє європейський світ that divides the European world, не просто на дві різні частини, not just into two parts, а на дві протилежні частини. but two opposing parts. Як трапилося, що Європа, яка пережила Першу світову, Другу світову війну, How did it happen that Europe, that lived through the First World War, the Second World War, сьогодні перебуває в конфлікті найбільшому за останні 80 років? is in the largest conflict it has seen in the last 80 years? Як трапилося, що на наших очах за 15, можливо, 20 років How did it happen that before our eyes, over the last 15, the last 20 years, у Європі появилось таке явище, як путінізм? Europe has seen the starting of something that we call Putinism? Щоб бути зовсім конкретним, путінізм – це версія фашизму 21-го сторіччя. What is Putinism? It's a version of fascism in the 21st century. Це людина, яка принесла систему політичної влади, This is a person who brought a new system of political power, де, окрім його думки, не працює думка жодного державного інституту Росії. where besides the way he thinks, there is not one other institution that matters in that country. Ну, ви можете уявити Росію від Владивостока до Калінінграда Can you imagine a Russia from Vladivostok to Kaliningrad, 1/6 світу, 1/6 of the world landmass, де немає у 21 сторіччі жодної опозиційної партії? where in the 21st century there is not one opposition party? Всі лідери, і не тільки лідери, політичні лідери опозиції розстріляні. All political leaders, and not just leaders, have all been shot, І це робиться на наших очах. and it's happening before our eyes. Боря Німцов небезпечний став, розстрілять. When Boris Nemtsov became dangerous, they shot him. Олексій Навальний небезпечний став, Alexei Navalny became dangerous. тромб відірвався. He had some kind of arterial attack.
Ми живемо в часи, коли у Росії немає жодного опозиційного живого журналіста. There is not one living opposition journalist in Russia today. Як ми збираємося в таких порядках жити? How do we expect to live in this set of new set of rules? Розумієте, що це не його питання, You know, this is not a question to him. це наше питання. It's a question to us. Якщо ми хочемо бачити завтрашній день прогнозований, If we want a predictable в tomorrow зрозумілих демократичних порядках, with understood democratic rules of law, нам треба сприйняти те, що робиться в Росії, як виклик кожному із нас. we should consider what's happening in Russia a challenge to each and every one of us. І я б дуже просив, щоб у Європі, зокрема в Європі, And I very much want Europe, especially Europe, більше не звучало питання, по кому дзвонить дзвін. not to ask for whom the bell tolls. Ми живемо в такому часі, що звуки дзвона доходять на другу сторону світу. You know, the bell tolls to the other side of the world now. І тому, якщо ми робимо невеличкий аналіз ситуації політичної, And if we just analyze the situation, the political situation today, яке зло несе цей режим, what evil this regime brings to the world, я б почав би з того, що взагалі ви задумувались над тим, що на сході Європи сьогодні 6 воєнних конфліктів. You know, I'd like to ask, have you noticed that on the eastern borders of Europe, there are currently 6 conflicts taking place? Нагірний Карабах There was one, there is one in Nagorno-Karabakh. завершується, I think it's almost over. але за 32 роки But for 32 years, жодна дипломатія його так і не врегулювала. diplomacy was not able to resolve that frozen conflict. Я думаю, що ви не забули Придністров'я. I think you can remember Transnistria. За 31 рік жодна дипломатія світова і спеціальна комісія, яка займається так званим урегулюванням цього конфлікту, не врегулювала. For 31 years, diplomacy and a special commission that was created to regulate this issue was not able to resolve it. А Південна Осетія? How about Southern Ossetia, А Абхазія? Abkhazia? А в 2014 році Крим? And then in 2014, we can add Crimea to the list. Через декілька тижнів Донбас? A few weeks later, Donbass to the list. Ви звернули увагу, що агресором у кожному з цих конфліктів Have you noticed who the aggressor is in each and every one of these conflicts? є одна сторона. It's one side, І ім'я її Росія. and it's Russia. Росія – це та країна, яка знаходиться в Радбезі. This is the country that is found in the National Security Council of the United Nations, Країна, яка веде 6 воєн, and yet a country that is conducting 6 wars simultaneously. як іронія звучить, знаходиться постійним членом Радбезу. And yet, ironically, it is a permanent member of the United Nations Security Council. Скільки треба ще воєн вести, щоб тебе вигнали звідти? How many more wars should they start before somebody initiates throwing them off? Чи можливо Радбез перейменувати в Раду небезпеки? So maybe instead of a security council, we should call it an insecurity council. Добавити 3-4 країн відомих вам, Why don't we add 3 or 4 countries that you know should і be вони можуть added to a list очолювати, of insecurity council? вони можуть очолювати другу частину світу. And they could take care of the other half of the world. На наших очах відбувається явище, які нас приводять до того, що дали змогу Путіну What we're seeing today is a phenomenon that has given Putin the ability в грудні 21-го року in December of 2021 направити 2 листа to write 2 letters. Генсеку НАТО One which was directed to the General Secretary of NATO, і президенту Сполучених and Штатів. the second to the President of the United States. Це листи, які ставили за мету
замінити світовий порядок. These letters were meant and had the goal of changing the world order. Які вимоги Путін ставив цим адресатам? Do you know what conditions did Putin make in these letters to these two individuals? 3 вимоги. 3. Вимога номер 1. Кордони НАТО повинні бути відведені до меж 1997 року. First, to return the borders of NATO to where they were in 1997. Почуйте, будь ласка, цю фразу. Listen carefully. Це означає анулювати 3-ю, 4-ту хвилю розширення НАТО. You know what that means? Carefully listen. It's annulling the 3rd and 4th wave of entry into NATO by Eastern European countries. Зрадити своїх союзників, This is betraying your allies, своїх партнерів по колективній обороні. your partners in collective security. Але цього мало. But this wasn't enough for him. Вимога друга. His second condition, Вона звучить приблизно так. Війська загального призначення, that all the military які після 97-го року змінили дислокацію that had come into those locations after 1997 і зайшли в Східну Європу, into Eastern Europe повинні бути повернуті в свої had to be казарми, returned back to their barracks де вони були в 97-му році. where they were before 1997. І третє. And their third condition, НАТО, Сполучені Штати that NATO and the United States на весь світ повинні заявити, have to announce to the whole world що ніякого розширення that there will be no more перспективі further expansion, цей блок не буде розробляти. that NATO will not see any more expansion into the future. Це за 2 місяці до війни. 2 months before their escalation of the war. І хочу сказати, що слово «Україна» там звучало тільки двічі. In this whole letter, please notice that the whole letter only mentioned Ukraine peripherally 2 times. І це в листі до генсека НАТО. And the letter to the NATO general, to head of NATO. Тобто Україна не повинна мати жодної перспективи членства в НАТО. And his goal was that Ukraine would never have any chance to get into NATO. Я ці рядки навів з одною задачею. The reason I mentioned these letters and these conditions, Думки Путіна були далеко не про Україну. at that time, Putin was far from thinking just about Ukraine. Україна – це параграф номер 1, який на дорозі. Ukraine is only paragraph 1 in his long text. Подивіться на кожний парад, який відбувається чи на Червоній площі, чи в будь-якому губернському місту. You know, look at all his parades, whether they're in Red Square or in some regional capital. Що написано на танках, на БТРах, What are they writing on their military vehicles, on their tanks? на БМП? Там написані прості, очевидні слова. Very simple. Якщо треба, повторимо. If needed, we will repeat. Берлін за 40 днів, We could take Berlin in 40 days, Варшава за 30 днів, Warsaw in 30 days, Київ за 3 дні. Kiev in 3 days. І коли ми палили перші російські танки на Чернігівщині, на Київщині, When we first burned the first Russian tanks that were entering Kiev and Chernihiv in 22, майже в кожному танку лежало по 2 мішки картоплі, we found in every tank that had been burned, and when we inspected it, we found 2 sacks of potatoes і 1 пакет целофановий, and a plastic bag де запакована парадна форма бійців танку. with a parade uniform that this soldier was planning to parade down our main street in Kiev with, Бо на 4-й день вони хотіли йти по Хрещатику. because they were planning to take Kiev in 3 days and on the 4th day have a parade on our main street. Ми зустріли це лихо
і в нас було дуже мало союзників. Do you know, when this happened to us, we had very few allies. Ми звертались до всього світу в тому сенсі, що це світове зло. You know, we turned to the whole world and said, you know, this is an evil not just against us, it's against the whole world. Ні один політичний аналітик не може сказати, де це зло зупиняється. Because not one political analyst can tell you where this evil will end. У нас окуповано було 10 областей. They managed in the first days to occupy 10 different oblasts in Ukraine. В один день була заведена російська армія 190 тисяч солдат. They brought in 190,000 soldiers in the first days. Коли ми говоримо про російську армію, And when we talk about the Russian army, я б хотів, щоб ви запам'ятали декілька цифр. please remember the following numbers. Перед окупацією російська армія мала 12,5 тисяч танків. Before the occupation of Ukraine, Russians had 12,500 tanks. Як вони казали, це втора армія міра. They called themselves the second greatest army in the world. І я в чомусь з ними згоден у цій заяві. You know, I don't know if I agree with this. Тільки з одною поправкою. I do agree with this, except with one correction. Це друга армія в світі по довжині, It's the second army in the world just in terms of its length. бо в їх нема духу. Because they're not the top army because they have no spirit. Половину цієї техніки ми вже знищили. We were able to destroy half of their armaments. Але ви знаєте, яка печаль бере? But you know what is so sad? Що коли аналізуємо європейські потуги, That when we look at what kind of power Europe can claim, я сьогодні своїм товаришам задавав запитання, а як ви думаєте, скільки танків у німецькій армії? you know, I asked my friends over lunch today, how many tanks did Germany have at the time? Ну, вони розумні, вони зразу вгадали. My friends today were very intelligent, they knew the number, В Бундесвері 400 танків. about 400. Так ось, коли в Україну прийшла ця навала, So when they came and they invaded Ukraine, кожне місто у нас билось як до останнього моменту, як до останнього солдата. every single town rose up with every last person, every last soldier fighting. Наш кордон тоді складав 2,5 тисяч кілометрів. The border of our fighting was 2,500 kilometers. А зараз 1 тисяча. Now it's 1,000. Але скажіть, будь ласка, от серед європейських колег, військових, політиків, хтось може уявити активний фронт протяжністю 2,5 тисяч кілометрів чи 1 тисяча кілометрів? I'd like to ask my colleagues here, political, military, can you imagine in Europe having a battlefront that amounted to 2,500 kilometers or even 1,000 kilometers? Як один на один українській армії захистити суверенність своїх кордонів? You know, how could Ukraine defend its borders when they are so long? Тільки лютим опором. Only with fierce resistance. І я відверто скажу вам, що за ті роки, коли ми не бачилися в цьому залі, But I can tell you truthfully that in these years since I was here before, в Україні відбулося велике диво. a great miracle had happened in our country. У нас появилась нація. Our nation became fully formed. Ми сьогодні говоримо одним голосом, We are now speaking in one voice, а нас десятки мільйонів. and there's tens of millions of us. А ви добре розумієте, що у війні перемагає не АК-47. Не АК-47, а автомат. And I think you know very well that what wins in war is not your AK-47. У війні завжди перемагає дух.
In war, what always wins is spirit. Так от ми сьогодні маємо такий національний дух, We now have such a national spirit що нам не страшний жоден Путін. that we're not afraid of Putin any longer. Безумовно, ми і так уже перемогли. We feel we have already won. Сьогодні ми на половину звільнили українські території. We have freed half the territory that they were able to take. Залишилося 18% окупованої української Now території. there's only 18% of our territory that they've occupied. І якби не одна проблема, And if it weren't for one problem, ми б і цю задачу вирішили. we would have resolved this already as well. А проблема заключається в тому, що боєзапаси, обладнання, ракети, And the problem is that we did not have the ammunition, the equipment that we needed. наші союзники нам дають замало і запізно. What we've gotten from our allies has come too little and too late. Тому, на жаль, зриваються цілі кампанії, So there are whole military campaigns that have failed as a result, які потребують 6-8 місячної реалізації. the campaigns that take 6 to 8 months. Повторюсь, не дивлячись на вказане, But despite what I said, I want to repeat в мене глибоке переконання, що саме головне, що треба було у перші 2 роки продемонструвати у цьому військовому протистоянні Україні, that the main thing that we needed to show in our battle for the last 2 years, вона достойно виконала. we have been able to accomplish with dignity. Тепер трохи замальовок різного роду політичних, Now, a few things I would like to say about politics, які теж мають відповідь на союзничество і наші відносини із західними партнерами. which also concern our alliances and our relations with our Western partners. Як ви знаєте, у 1994 році I think you know that in 1994, Україна перша в людській історії відмовилася від ядерного арсеналу. that Ukraine was the first in history to give up its nuclear arsenal. Це було 1300 приблизно ракет, This was 1,300 rockets, більшість із яких мала 10 боєголовок. missiles, most of which had more than 10 warheads. Це був найбільший ядерний арсенал, третій за чисельністю в світі. This was the third largest nuclear arsenal in the world at the time. І більший, ніж в Китаї, Франції, Британії разом узяті. It was bigger than the arsenal that China, Britain, and France had altogether. Ми отримали гарантії ядерного клубу. And we got, we got the guarantees of the nuclear club Про недоторканність суверенних кордонів України. about the inviolability of the sovereign borders of Ukraine. Це прямим текстом в меморандумі написано і підписано президентами 3 країн. And this was directly in the memorandum signed by the leaders of 3 countries, Росія, Russia, Сполучені Штати the US, і Британія. and Great Britain. Пізніше до цих документів приєдналися Китай і Франція. Later, China and France also signed on to this document. І ось 22 лютого Путін уводить 190 тисяч російського війська, And yet, Putin in February of 22 brings in 192,000 soldiers. і на довжині 2000 національного кордону починає атаки на українські міста і села. And on 2,500 kilometers of our border starts attacking our nation. Обстріли артилерійські тоді сягали від 20 до 50 тисяч пострілів
на день. There на were, добу. they were shot at us between 20 and 50,000 times every single day. Для нас, безумовно, це був шок. It was a shock for us. Десятки керованих безпілотників, Dozens of drones, десятки керованих авіаційних бомб aviation bombs, і десятки тисяч гектарів за кожний тиждень війни цієї замінованих полів на українській and території. tens of thousands of hectares of our land were mined. Наша перша реакція була: Україну покинули 8 мільйонів жінок, дітей і перших біженців. And what happened in the first few days, you know well. 8 million women, children, old people had to run. 5 мільйонів було переміщених серед населення всередині України. And they left the country. Meanwhile, 5 million people left their homes and were displaced within our country. І приблизно 5 мільйонів залишилось на окупованих територіях. And about 5 million were left in the occupied areas. Це найбільша міграція після Другої світової The війни. largest emigration that has happened since World War II. У нас були дуже складні початкові діалоги, You know, at the beginning, our dialogues were very difficult. але починаючи з червня місяця 22 року, But starting in May and June of 22, почався формуватись блок наших союзників. we started seeing the formation of a bloc of allies. На початок це було 34 країни. First, it was 34 countries. Сьогодні це річ феноменальна. Now we're seeing something phenomenal. Нашими союзниками є 54 держави, There are 54 countries who are on our side. 54 кращих держав світу. And these are 54 of the best countries. Я розумію, наскільки непростий діалог в цьому товаристві наших союзників. We understand how difficult the dialogue is within that group of nations. Скільки треба пройти було іспитів, щоб ми стали єдиномислими. How many challenges they had to overcome to become, to have a single point of view. І мова не йде тільки про політиків, мова йде про нації. You know, and we're not talking just about politicians, we're talking about entire nations. Я ніколи не забуду, як наш діалог з Німеччиною I will never forget our dialogue with Germany, for example, починався з виступу канцлера, короткого виступу канцлера, when Chancellor Scholz had a very short speech about Ukraine, his very first one, де він 2/3 свого короткого виступу присвятив тому, що Німеччина не буде давати Україні. where he spent 2/3 of it talking about what Germany could not give Ukraine. Скажу чесно, нас це дуже образило. And I can tell you honestly that we felt insulted Питання не стояло, що Німеччина не буде давати. because nobody asked them, what won't you give us? Навпаки. Питання стояло, а що Німеччина може дати We Україні? were asking, what can you give us? Так у тій частині, що може дати Німеччина, виявилося дві позиції. And when he got to the point of what can he give us, Це каски they were helmets і 2500 санітарних сумок. and 2,500 first aid kits. Оце нас так діалог починався 2 роки назад з Німеччиною. That's how we started our dialogue with Germany in 22. Сьогодні, якщо ви послухаєте виступ канцлера, Now, if you listen to what the chancellor says, мені здається, що ніхто так не рве Путіна, it seems like nobody else tears Putin apart як канцлер Шольц. as Chancellor Scholz does now. Все, що є в арсеналі німецької армії, Everything they have in their arsenal, окрім ракет великої дальності, other than long-range missiles, передано Україні.
they have been giving Ukraine. Загальна допомога Німеччини 17 мільярдів. They have given us, they say, 17 billion, Це друга країна після Сполучених Штатів Америки. the second after the United States. Я це називаю як приклад для того, щоб підказати, як змінилось німецьке суспільство, як змінилася німецька політика. You know, I use this as an example to show how quickly a society can change, how quickly political leadership can change their point of view. І сьогодні ми на німецьку націю, німецьку політику дивимося як на своїх партнерів. And now we look at Germany as a partner. Аналогічно я можу сказати про президента Макрона. We could say something similar about President Macron. 22-й рік In 22, президент Макрон має 16 годин телефонних розмов з Путіним. President Macron spent 16 hours in conversation over the telephone with Putin. Ну, мені здається, це як мертвому примочка. Що? О, без сенсу, без надії. It goes in the middle of nowhere. Я дружину питав, от кажу, за 22-й рік, як ти думаєш, скільки разів по телефону я з тобою, скільки часу я говорив? I asked my wife, how many hours this year did we speak on the phone? Ну, не знаю, я думаю, що година набереться. I think maybe it came up to 1 hour. Ми з деякими лідерами довго шукали ту стежку. You know, it took a long time to find the path with some leaders. Риторика президента Макрона дуже сильно міняється. But we now see that the rhetoric that President Macron is Хоча using його is допомога changing very quickly. Франції залишається на досить Even though we Досить have to admit низькому the рівні. amount that they're giving us in terms of weapons is rather small. Очевидно, наші помисли звернуті до Сполучених Штатів Америки, Obviously, we need to look at what the United States is giving, до нашого стратегічного партнера, which is our strategic partner, який ми надіємося виконає ті зобов'язання, які радикально змінять ситуацію по забезпеченню України і боєзапасами, і технікою. and we hope that they will fulfill the obligations that they made to us. Моя надія в тому, що 65% американського суспільства на стороні України. You know, we are confident because 65% of the U.S. public is on Ukraine's side. І незалежно від того, як ідуть дебати виборчі між лідерами двох політичних партій, And no matter what happens in the contest between two political parties, і там ми маємо абсолютну більшість прихильників України. on both sides we have leaders who support us in the parties. Я думаю, коли ми говоримо про уроки із того, що відбулося в Європі I think if we look at the lessons that have been learned in Europe за останні, наприклад, 10-15 років, over the last 10 or 15 years, як Путін став таким авторитетом у Європі. how did Putin get so much authority in Europe? Чому концепція розширення оборонного блоку так і не визріла в ті часи? Why were they not able to expand the collective security bloc further than they did in those years? Де я думаю, неадекватно оцінена була його промова в 2007 році. I think that Europe did not adequately assess Putin's speech that he made in 2007. І, на мій погляд, фатальна помилка блоку у рішеннях недопуску до плану дій відносно членства Грузії і України в 2008 році. And in 2008, they made a fatal mistake by not allowing Ukraine and Georgia to enter into the NATO plan. Я приведу таку паралель по рішенню 2008 року.
Just to tell you a little bit about the decision in 2008. Закінчується засідання Альянсу. We had our meeting in Bucharest of the Alliance. Після обід Путін похвалив, що молодці, гарно зробили. And the decision was made against us. Putin arrived and in the afternoon said, good, you guys did a good job not allowing them in. Проходить 1,5 місяці, 1.5 months later, і Путін вводить війська в Грузію. and Putin brings military troops into Georgia. Проходить ще 1 місяць. 1 month later, Газпром Росії і група німецьких і французьких компаній підписують газову угоду «Северний поток-1». Gazprom signs an agreement with Germany and France creating Nord Stream 1. У вас немає уяви послідовності і логіки цих дій? Do you see the logic of how these things went one after the other? Проходить 14 рік. Then comes 2014. Путін заводить війська у Крим. Putin brings his troops into Crimea. І пам'ятаєте його улюблену фразу «Їх там нет». And you remember his favorite phrase, Їх там they're not нет. there. Их там нет. They're not there. І от він заводить в Крим, потім у Донбас свої Then he війська. brings them into Donbass. Об'єднана Європа мовчить, United Europe was silent. НАТО мовчить. NATO was silent. Через 2 місяці 2 months later, група німецьких компаній, a group of German companies, французьких компаній French companies, і Газпром and підписують Gazprom слідуючий шаг signed the next step, «Северний поток-2». Nord Stream 2. Ця політика творилася, знову-таки, в останні 10-15 років на наших очах. So we all here watched this policy over the last 10 or 15 years. Як Європа прийшла до цього путінізму, How Europe came to this type of Putinism. як ми дали колосальну фінансову підтримку Росії у формуванні авторитарного режиму Путіна, How we gave huge financial resources that allowed Putin to create his totalitarian regime. виручка, щоденна виручка Росії, я б уточнив, путінського кооперативу, Do you know, the daily revenues coming into Russia, no, I will correct myself, not Russia, but his mafia group called the Ozerna Mafia, $1 мільярд у день. $1 billion per day. Я фінансист. I am an economist, a Швидко financist. порахувати, скільки він за рік отримував, You know, скільки там нулів треба написати. And still, it's hard for зараз me не to беруся. figure out how many zeros to put at the end of that at the end of the year if it's $1 billion a day. Це підняло амбіції Путіна. And this gave him great ambition. За таку політику останніх 10 років він вважав, що він має право на порядок дня світу поставити питання переформатування глобальної стратегії, де місце Росії буде відтворено, хоча б на зразок Радянського Союзу. Yeah. And that gave him the thought that he now had the ability to command a new world order, a new world structure where Russia would be given the position it had at least in the time of the Soviet Union. Таким чином, у Путіна вималювалась картина руського міра. And Putin started talking about his so-called Russian world. Перші жертви, як Україна, And then the victims of this Russian world came, починаючи від Абхазії, Осетії, starting with Придністров'я. Abkhazia, Ossetia, Transnistria, Crimea. Путін розмістив свої нові військові бази He started creating new military bases. і вирішив, що настав час, And he коли для decided it was Заходу now time треба представити
ультиматум нового світопорядку. to demand a new world order. І так зародилась ідея його війни. And that's how the idea came into his mind to Ще create раз this big хочу war. сказати, що Україна – це епізод. And I just want to tell you that Ukraine is only an episode in all of Цілі, this. безумовно, йдуть далеко далі. They plan to go much further. Тепер хотів сказати щодо дискусії, як ми бачимо контури перемоги. You know, and then I would now like to talk a little bit of the discussions on how we see victory. Почну з того, що з точки зору України сформульований детальний план, візія президента Зеленського, Офісу, влади, як ми бачимо ту частину перемоги, яка стосується безпосередньо українського інтересу. Yes. I would like to emphasize that President Zelensky and our leadership have a very clear 10-point peace plan. Путін повинен вивести всі війська з України свої. And it starts with the fact that Putin must remove all his troops from Ukraine. Путін повинен понести покарання відповідно до Міжнародного суду про злочини, які він сотворив. Putin must face justice in international criminal courts for the aggression that he has initiated. Ми чекаємо повної компенсації Росією всіх матеріальних і фінансових втрат, які зазнала Україна. We expect full compensation for Russia for all the financial losses that we have suffered as a result of this war. Безумовно, ми в цьому контексті велику надію маємо на перспективи нашого членства в Євросім'ї. We hope to become a part of the European family, В оборонному блоці НАТО. to become a member of NATO. Одним словом, ми виходимо із того, що все, що порушив Путін з 22 лютого, And we expect that everything Putin has done since February of 2022 повинно восстановитися, відновитися has to be rebuilt, renewed, і набрати нової якості and have new quality, України як такої у Європі і в панатлантичному блоці. and Ukraine in Europe and the transatlantic bloc. Але це половина справи. But that's only half of what we Був, hope to achieve. На мій погляд, дуже правий президент Байден, коли, можливо, місяців 6 чи 7 назад, говорячи, коментуючи контури перемоги, він назвав ще один важливий фактор. We very much liked what Biden said rather off the cuff when asked about the Ukraine war. В контур перемоги обов'язково повинна вписана бути друга її частина, яка озвучена приблизно так. Зробити все необхідне, щоб після завершення цієї війни Росія більш ніколи не була здатна формувати нові агресії. We have to make sure that when this war is over, Putin no longer has the ability to conduct this type of aggression in the future. Друга частина теж дуже цікава. Another part which is quite interesting. Як для теми поневолених народів, як для теми російської дуже слабкої демократії. And that's the topic of the captive nations of Russia and Russia's very weak democracy. Виникають різні надії, різні роздуми, та, власне кажучи, і два різних шляхи. And we see many thoughts, discussions, and in fact there are two paths. Перший шлях – це запитання до російської демократії. You know, there's the question, what will happen with democracy in Чи є Russia? обставини, при яких її голос в Росії буде оцінений, наскільки, що вони стануть лідерами політичних процесів? Do we ever see Democrats in Russia have such a voice that they will begin leading political processes within the country? У мене багато друзів серед демократії російської.
I have many friends who are in the democratic movement in Russia. яких я дуже шаную, I respect them. дуже підтримую. I support them. Але я думаю, що із 140 мільйонів російського народу, But I think of the 140 million Russians вихованих за 24 роки путінського правління Росією, that have been, you could say, raised up within 24 years of Putin's leadership and power. пересічний росіянин вихований таким чином, що через пропаганду, The average Russian has been indoctrinated through propaganda в російській демократії він не бачить того позитивного плюса великого. and the average Russian fails to see any positives in Russian democracy, Що бачить Європа, що бачать інші демократичні сили. which, we hope to see democracy there. They do not see it. Ну, подивимося. We'll see. Але є ще друга частина відповіді на це запитання. But then there's another path of what could happen to Russia in the future. В Росії приблизно 150 корінних народів. Russia has about 150 indigenous groups. Можливо, 1,5 десятка, в 2 десятках із них на високому рівні ще збережено національне усвідомлення, хто вони такі. 10 or 20 of them have managed to maintain a national identity. Ну, наприклад, Татарстан, For example, Tatarstan, наприклад, Башкирія, or Bashkiria, наприклад, Ічкерія. Ichkeria, which is Chechnya. І, можливо, ви чули, що Україна її декілька місяців назад визнала як офіційною демократичною республіки народу Чечні. And a few months ago, Ukrainian parliament recognized the Chechen National Republic as a separate republic. Дуже цікава ситуація в Дагестані. It's very interesting to see what's happening in Dagestan today. Я назвав 4 райони, які багаті нафтою. These are regions of the Russian Federation that are very rich in oil. У половини з них є національні конституції. Half of these places I've mentioned have their own national constitutions Збережена національна мова, that have their own language, національна церква. their own religious confessions. Тому я б сказав, легкого питання немає, як позбавити Росію того потенціалу агресії, з яким вона сьогодні виступає. It's not easy to understand how we could stop Russia from being as aggressive as it is today. Але насправді, мені здається, попереду у нас дуже цікавий час. But I do think that we see interesting times ahead. Свою частину промови я хотів би завершити тим, що I would like to end my talk with я декілька разів чув за день візиту до вас запитання, особливо це від журналістів було. Пане президент, там щось важко відбувається на українському фронті, що Україна здає позиції. Що я хочу вам сказати? I want to answer. Today I had a couple of interviews, and almost everyone asked the same thing. It's very hard for you. You're giving up places, giving up cities on the front. Is it going very badly for you? Це неправда. That's not true. Якщо говорити точніше, це брехня. It's a lie. Ми знаходимося в великому піднесенні. Особливо, коли в останні дні ми отримали довгождані боєзапаси для того, щоб We feel very confident. Over the last days, we've gotten some of the ammunition we had been waiting for. У нас великий національний дух. And our national spirit is as strong as ever. Ми вже перемогли. We feel we have already had victory. А We've скоро won. і звільнимо українську землю Don't worry, we will free our lands. від цих московських посіпак. Московських чого? Московські посіпаки. Okay, we will free our land from these Moscow rats. Yes? Дозвольте, я тут крапку поставлю.
Краще ми на питання There were other things, but I'd перейдемо. rather put a period on here, and then maybe we could talk about some of the other things in our discussion. Дякую вам за увагу. Thank you for your attention. Here. He comes down. Thank you so much, Mr. President. Можна торбу, будь ласка? Слухайте, ми вам зараз хочемо подарувати подарунок, I'm sorry. ще ви не отримували. We want to present, before we talk, we want to present a gift to you that you don't have. Нам було дуже важко його перевозити через кордон. We had some trouble getting it over the border, Особливо чомусь через польський. okay, on the Polish border. Because I had it in my hand luggage and they saw this huge jar. Доставай, Катя. Прокоментуй. This is our flag, and it's sealed, and it says here to be opened on the day of Ukraine's victory. We would also like to present your library with some books. There's a book about Ukrainian culture and 3 books about the war in Ukraine, a personal account, and 2 books with photographs of our war. So your students can see how really, really brutal this war has been. See, for you. І ще, дорогі, і ще я хотів одну хвилинку вашої уваги просити і долучитися до великого нашого українського діла. Для української нації дуже образливо, коли по всьому світу, починаючи з музеїв, наприклад, українські базові художники, такі, наприклад, як Ілля Рєпін, Ілля Юхимович Рєпін, який народився під Харковом, в городі Чугуєві, помер на березі Фінської затоки і попросив поховати його на горбочку біля хати, який називається Чугуївський. I would like to take this time, we talked about culture, I want to appeal to you to help us to tell the world that so many of the cultural figures that have been thought of as Russian, such as Repin, who was born in Ukraine, are considered Russian. They were Ukrainian. Архіп Іванович Куінджі, The artist Kuinji, людина, яка за рік малювала одну картину, who took 1 year to paint a painting, але за нею стояло 6 місяців черга. but Подивитися. people were waiting 6 months in line for his Я paintings. думаю, що ви знаєте «Ніч на Дніпрі», наприклад. He painted a painting very well known, Night over the Dnieper River. А коли ми про Рєпіна говорили, ви знаєте, очевидно, запорожці пишуть листа турецькому султану. Repin painted a painting very famous in our country, you may have seen, of the Cossacks writing a letter to the Sultan. Ми хочемо їх додому повернути. We want to return our national treasures Щоб home. всі знали, це знамениті українські We want художники. everyone to know that these were our artists. Чи ми говоримо про Айвазовського, Айвазовський, the painter, чи ми говоримо про десяток інших, не тільки художників. and dozens of other cultural figures, not just artists. Чайковський, славного роду козацького Чайка. Tchaikovsky was from Ukraine, and his last name was Chaika. То ми хотіли, щоб ви пам'ятали, що це Україна подарувала світу такого генія. Ukraine gave the world this kind of genius. Чи Антон Павлович Чехов, Or Chekhov, який свої перші автобіографії who in his first autobiography пише: said, «Я родився в
в чудовому українському I was born місті in a beautiful Ukrainian city Таганрог. called Taganrog. Браво. Моя перша мова українська. My first language was Ukrainian. Я українець. I am Ukrainian. Та я хотів, щоб світ знав. I want the world to know Антон Павлович – це українець. that Anton Chekhov is Ukrainian. Чи ми говоримо про Корольова, який вивів у космос Or Korolev, who brought the first rockets into space, це робота українців. are Ukrainian. Коли ми говоримо про Сікорського, який перший у світі Or гелікоптер підняв, Sikorsky, who created the first helicopter, який родився в Києві, born in Kiev, зробив перші екземпляри в Києві. made his first models in Kiev. Одним словом, я б вас просив всіляко підтримати So I am asking you to do everything you can to please help us ці ініціативи, які породжує і український уряд, і українська громадськість відносно повернення пам'яті. that our government, our leadership, our First Lady is spending a great deal of time trying to return this memory to us, Повернення нашої історії, to return our history, яку у нас вкрала Росія, which Russia stole from us, яка вкрала наше ім'я, as it stole our name, яка вкрала нашу метрику щодо року народження, і собі and приписала. our birth date as a nation and took it as its own. Одним словом, давайте разом із вами шанувати ті культури, пам'яті, які сотворила Україна, So please respect and value the culture that we have created, і щоб при вашій допомозі Україна отримала належне місце в Європі. and with your help, we will be in our right place in Europe. Я сердечно вам дякую. Thank you. Thank you so much, Mr. President. Thank you so much, dear Katerina, for the hard work you did. We will be very short so that you have the chance to ask questions. Maybe I have one or two questions. That's enough. My first question would be, in the middle of all this mess, it seems to me, is this Mr. Putin, right? You have met him personally. How do you see, how would you define Mr. Putin? When you saw him years back, did you have the impression he would be able and willing to do what he did now to Ukraine? Or did we all took a mistake on him? Я думаю, що в моїх поглядах відбулася велика трансформація. I think I saw him in the time I knew him, from that time to today, transformed a great deal. Коли я зустрівся з ним після помаранчевої революції, When I met with him right after the Orange Revolution, звісно, моє обличчя було страшне. you know, I looked horrific from the poisoning. Я думаю, що йому дуже неловко було. You know, I even thought he looked a little uncomfortable looking at me. Він то знав, чия це робота. He knew who did it. І тому він декілька разів пробував мені пояснити, чому він був не на моїй стороні. He tried to explain to me a few times why he wasn't on my side in the Orange Revolution. Це виглядало досить нетактовно. It wasn't very tactful. Нетактовно в тому плані, що воно не на часі. Не на часі це питання. Я приїхав перший раз до його. And it was strange for me because it wasn't the right time to talk about these things. I came to visit him on my first visit outside my country. When I became president, I went to see him. Говорить лише про те, які інтереси ми могли б провести як Україна в слідуючому році. For me, the important topic is what I could do, what kind of interests we could share to help Ukraine develop over the coming year. І тому це дуже запам'яталося. А I друге, remember him bringing up these issues when I wanted to talk about more important things. у його манері спілкування
він ніколи не вживає, ну, принаймні в тих діалогах, які в нас були, він ніколи не вживає слово «нет». You know, one thing I noticed that when he talks, in his dialogues, at least with me, he never uses the word no. Він може тримати паузу, He can pause, але він не може категорично відповідати. but he never says anything categorically no. Я думаю, що це риса характеру його. I think this is a part of his character. Це ФСБшна тактика. It's an FSB tactic. Я думаю, що йому важко давалася тема України. I think the topic of Ukraine was a very difficult one for І him. тема руського міру пов'язана із його дефіцитом знань і спробою повернення Совєтської імперії Do you know, and he talked about the so-called Russian world, and he wants to return to a Russian empire, and I think it comes from a lack of education and and knowledge. І Україна призупинила свою діяльність у багатьох проєктах Росії, чи економічних, чи митних. And there were many projects that Russia had initiated that Ukraine decided to leave. They were economic and customs union, Чи, наприклад, в оборонних. some defense І pacts. тому я думаю, що він відчував, що Україна відходить. He had this feeling Ukraine was moving away from him. А Ленін колись писав у телеграмі одному своєму воєначальнику, Do you know, one time Lenin wrote a telegram to the head of the military in Ukraine. потерять Україну – це все одно, що потерять голову. Losing Ukraine would be the same as losing our head. І насправді це так і є. And it's true. Україна – могильщик Росії. Ukraine will bury Russia. So thank you very much for your most inspiring speech. I will be brief. I would have a lot of questions, but I only want to pick out one. And it's again about Putin. So it links very well to the question that has just been asked before. Putin wanted to prevent NATO from moving to the east. What we have seen now is Finland and Sweden joining NATO. So Kaliningrad, Petersburg is locked in NATO territory, as is the Arctic. We have also seen that somehow Russia is pushed towards China as a junior partner, dependent economically, but also strategically. Is this a successful strategy? Я думаю, що найцікавіше, що відбулося у порядку Дня світу за останні, наприклад, півроку, I think one of the most interesting things that has happened in, you could say, world politics over the last half year це Лос-Анджелеська зустріч товариша Сі. was when President Biden met with Mr. Xi from China in LA. Я в цій зустрічі побачив, що на порядок дня насправді появляється саме актуальне питання, яке багато-багато років ще буде працювати. And what I'm hoping to see from this is that we're going to see a new relationship that will be developed over many years. Я побачив, що Росію із першого ряду прибрали. It seems like they've removed Russia from their first list of priorities. Вона не в класі лідерів. It's not in the list of top leaders of the world. І мені здається, її садять десь там у третій, четвертий ряд. It's almost like in their third or fourth row. Росія ослабляється. It seems Russia is becoming weaker, Китаю це вигідно. which is good for China. Китай буде підтримувати Росію, China will continue to support Russia, але підтримувати слабку Росію. but they want a weak Russia. Бо так легше формулювати фінансові, інвестиційні, бюджетні і другі потоки. Because then it'll be easier to resolve a lot of financial, budget, and trade questions. 6 місяців назад Китай опублікував вперше карту, де його землі, які відібрані були
у 1857-8 роках Росією, занесені на карті до політичних територій Китаю. About 6 months ago, China published their first maps where they returned land that Russia had stolen from them in the 1850s, and they are now into the political maps of China with that land back. І останнє, я думаю, що не треба скидати з уваги, що китайська економіка останні 1,5 роки надзвичайно серйозно просідає. And over the last 6 months or so, we've seen the Chinese economy very much declining. І тому політичні рішення, які раніше могло приймати китайське керівництво, So I think that some of the political decisions that the Chinese polity could have made in the earlier, в тому числі в мілітарному розділі, including military decisions, із-за нової китайської стратегії вони або призупиняються, may be stopped a new Chinese strategy або переносяться на багато пізніші терміни. or may be postponed. Тому, на мій погляд, це дещо заспокійлива ситуація So для I'm a little світу. bit calmer about that situation now than I was. Китай зрозумів, що йому ще декілька десятків років треба попрацювати над потугою. They need to spend a few dozen years working on building their power. Ну, і мене дуже, як сказати, оптимізували останні, це десь 2-місячної давності статистика, I found the statistics over the last few months very interesting яка стосується економіки. when it comes to economy. Світовий валовий продукт 105 трильйонів доларів. The world GDP is 105 trillion. Приріст за останніх 1,5 роки приблизно 8 трильйонів. 8 The трильйонів. growth over the last year and a half has been 8 trillion. І тут навіть пішла далі цікава інформація. But what's most interesting, Половина з цього світового валового продукту, half of the growth in of the world economy, точніше 45%, 45%, приходиться на Сполучені Штати Америки. comes from the United States. Це дуже гарна новина. That's interesting and good news. Американська економіка хорошо піднімається, The Ukrainian economy, excuse me, the U.S. economy is doing better. всі фондові ринки ростуть, Its stock market is growing. зайнятість росте, Employment is growing. безробіття одне із найнижчих. And very little unemployment. І економіка нагадує приблизно по здоров'ю економіку рейганських часів. And we're seeing an economy that's similar to the times of Ronald Reagan, І це дуже добре. which is good. Тепер, коли ми говоримо про ті 52 половину приросту Now, світового when we talk about the валового other 55% of the economy, world economy, то я не хочу великої печалі вам приносити, але у цьому прирості ви не знайдете Японії, you can't find in growth Japan, ви не знайдете Китаю, China, а в п'ятірці країн, яка ділять цей приріст, є Польща, and one of the 5 countries that is really growing is Poland, є Індонезія, Indonesia, є Індія. India. Так що це цікавий економічний розподіл і розвиток нових потенціалів, So we're seeing a different economic growth and interesting economic які potential, безумовно змінять політичні рішення which в will дуже багатьох also питаннях. affect political decision making in the future. Тому є оптимізм. So I'm optimistic. Mr. President, time is not our friend tonight. But we promise to have, questions for you. So I suggest that I take a couple of you and you answer them all together. And I would like to ask you to ask short questions, and maybe we can provide kind of short answers if this is possible. Now, where do I start? Maybe the gentleman back there to the left. Short question, please. Hello.
To start with, it's very nice to have you here, Mr. Yushchenko. It was a very thrilling speech. My name is Oz. I'm studying history and economics, and I have a question regarding the upcoming elections in the United States this year in November. What will mean for Ukraine an electoral victory of Trump, and how it will affect the war? Okay, thank you very much. Next question, please. Maybe that lady in the green, with the green foulard. Maybe there is a microphone coming to you. Mr. President, many thanks for the privilege to see you and to listen to you. You mentioned the 10 points that the Ukrainian government has developed for the future, and one of them is to bring Putin to justice. Now, in a couple of months, there will be elections in the US, but there will also be elections in Russia with no campaign and very few candidates. So I wonder how those two things can be reconciled. Who would be able to bring Putin to justice? Okay, thank you very much. Maybe this lady over here in the red jacket, please. We take about 4 questions, right? Пане президенте, дякую за промову. Пишаюся бути українкою, пишаюся бути запорізькою козачкою. Питання. Яку роль, на вашу думку, може відіграти Швейцарія, зважаючи на її нейтральний статус у наданні гарантій безпеки Україні та у побудові миру у Європі? Дякую. Thank you very much. I didn't understand one word. And then... Okay, I'm sorry. and then maybe The young lady asked what role Switzerland can play in bringing peace to Ukraine. Thank you. Тарасенко Олеся, Українська швейцарська фундація «Віднова», перший блок журналу України «Lucky Ukraine». Дякуємо за вашу лекцію, пане президенте, і моє питання наступне. Пане президенте, зважаючи на ваш великий досвід економічних реформ та управління, яким ви бачите внесок європейського бізнесу, зокрема Швейцарії, у відбудову та модернізацію економіки України після нашої перемоги? Дякую. What role can European business play in rebuilding Ukraine after the war? And maybe the last question from this gentleman is the blue jacket. That's... Good evening, Mr. President. It's an honor to have you here. My name is Shulo. I have a simple question, but maybe it's a tricky question to ask. So you have presented your 10-point peace plan, and my specific question is, which role can play our beautiful country, Switzerland, for the execution of this 10-point plan? Thank you very much. Okay, thank you very much. Now, do you remember all the 5 questions? Wonderful. Up to you. Okay. Я розпочну з останніх. Can I start with the last question? Бо це те найбільше, що я запам'ятав. Because I remember it best. Почнемо, давайте, з так званих виборів Путіна. You know, somebody asked about Putin's so-called election. Путін 24 роки при владі. He's in power 24 years. Ви ж розумієте, що в Росії виборів немає. You understand there's no elections. Слово «вибори» треба замінити чимось адекватним. You know, you need a better word than elections for what happens В there. Росії майбутнє політичне формує не виборець, не той, хто приносить бюлетень. Russia's future is not decided by the voter. А вибір формує ФСБ. It's decided by the security service, the FSB. Кандидат, за яким стоїть ФСБ, далі армія, це гарантований кандидат-переможець. От на сьогодні це Путін. And the FSB and the army make sure that there is only one candidate and one winner. Чи сподобається це виборцю? Я буду цинічно говорити. В Росії виборець вийде на Майдан і буде протестувати у випадку, коли горілка дорожає. Will they protest? I will tell you when Russians go out on their square and protest when vodka prices go up. І зникає табачка. And there's no tobacco. Інших причин, щоб сьогоднішній росіянин Today's Russian will find no other reason вийшов боротися за волю,
To fight for freedom за свободу. or for freedom? Я думаю, що сьогодні ми ще такого Liberty. росіянина не маємо. I don't see a free Russian today. Ну, це не було останнє питання, це було друге питання. Так, далі. Третє. Ну, перше питання було Трамп. Ага, це таке на перше питання. Okay, I'll go back to the first question about Trump. Я рахую, ви знаєте, я рахую, що запитання дуже складне в тому плані, що товариша Трампа спрогнозувати дуже важко. You know, I find this a difficult question because Trump is so hard to predict. Я сьогодні в одній аудиторії приводив аргументи, які мені говорять товариші республіканці, You know, I told my friends today over lunch what some of my Republican friends have told me. які кажуть, чого ви остерігаєтесь, українці, Why are you Трампа? afraid of Trump? Трамп – це той, хто наклав санкції на Північний потік-2. This is the first president that put sanctions on Nord Stream 2, А президент Байден скасував ті. and Biden removed them. Президент Трамп 90% торгпредставництв Росії в Сполучених Штатів вигнав. Trump closed most of the trade missions of Russia. Президент Трамп дав перші ракети вам. He gave your first missiles you got from Trump. Ну да, я беру до уваги це. Okay, I'll take that into account. Тому важке запитання. So it's a hard question. What will happen? Нам бракує аргументів для того, щоб сказати, як себе You know, we майбутній президент від республіканської партії We really поведе. don't know how he will act. Друге, план миру і Швейцарія. Яка роль може Це цікаве питання, в якому сенсі, що Україна сформулювала, на мій погляд, самодостатній план. You know, the question about Switzerland and our plan. I think our plan is very comprehensive. Який чесно дає відповідь на те, щоб сісти за круглий стіл, треба спочатку відновити статус-кво. You know, and when we will go to the negotiating table when we return the status quo on borders суверенних територій. of our sovereign territory. А по-друге, дати рішення по відновленню економічних втрат, Returning our economic losses as a result of the war соціальної сфери, in the social sphere, таке інше. Повернення дітей return our в kids. Україні. Ви знаєте, що у нас 700 тисяч дітей, You know, they have stolen up to 700,000 of our children, доля яких під великим запитанням. and their fate is under question. Рахується, що декілька десятків із них могли бути по програмі усиновлення Росією і Білорусією вивезти насильно з України. Yeah, and there was an agreement between Russia and Belarus, and they were forcibly removed from Ukraine. Ми виходимо із того, що сьогодні цьому плану потрібно ще наростити у світі і в Європі, зокрема, союзники. And what we need is for Switzerland, for Europe, and other countries to become allies of us in this plan. І для цієї площадки президент Зеленський усвідомлено вибрав Швейцарію як площадку. And our President Zelensky has asked Switzerland to be the place where we discuss this plan. Враховуючи ваш колосальний політичний досвід, Because of your tremendous political experience, враховуючи ті можливості діалогів організації, які є у Швейцарії, because your ability to initiate dialogue in і Switzerland, багато інших речей. And there's many other reasons. Я думаю, що вибір абсолютно правильний, абсолютно вірний. I think he made the right choice by asking Switzerland to host the peace conference. Швейцарська політика має ключі до дуже багатьох I замків. think that your politics has keys to answer a lot of our І там, я questions. думаю, що можна знайти у дорожній карті дуже багато перспектив, в яких Швейцарія може бути. And I think when it comes to our лідером. roadmap in the future, Switzerland can play a great role. Щодо Mr. President, just a very short question. Yes, I please. understand the structure and the logic of your 10-point peace plan, but is this plan also realistic? I mean, you can only have that plan realized if there's a complete defeat of Russia, being brought away from power. Do you think that's realistic to achieve? це хороший варіант.
Ні, не good question, а хороший варіант. From me, right? I'm sorry. Щоб- No, щоб- so sorry. He didn't щоб say that. Росія, That's a good question. здається, He Росія, said he likes здається, your variant about the total defeat of Russia. Ну, ви знаєте, очевидно, що в Україні прийнятий закон, і я є великим його прихильником, you know- який забороняє будь-якому чиновнику, чи військовому, чи пересічній людині піднімати тему активізації переговорів з Росією щодо мирного врегулювання. Do you know, we have a law that we passed. I agree with this law, and the people of Ukraine agree with this law, that forbids any of our political leaders to sit down and start negotiating away our land. Норма дуже проста. Ми можемо сісти за стіл переговорів, We will negotiate українську землю покине грязний чобіт останнього when the московського last солдата. dirty boot of a Russian soldier leaves our land. Абсолютно ясно. Ну, по Швейцарії мені я дуже таку коректну форму зараз I'm trying to find the шукаю. right way to що talk about Ви Switzerland. бачите, в політиці нейтральності багато що змінюється. And I see that the policy of neutrality is changing. Я думаю, що світ нам виграє, коли зло ми назвемо злом, You know, the world will only win when you call evil evil, а наших героїв назвемо героями. and when you call heroes heroes. Тому я аплодую, наприклад, нації і владі Фінляндії, коли вона в такий важкий час прийняла доленосне рішення для своєї країни, для своєї нації. You know, so I applaud a country like Finland where the government and the population have made the right decision when it comes to neutrality for their future. А фіни хорошо знають росіян. Because the Finns understand Russia very well, and that's why they decided to join the alliance. Фіни довго будуть пам'ятати ту війну, зимову, яку Сталін відкрив для Фінляндії. They will long remember Stalin's war against them. Нація зробила аналізи They analyzed what's happening now, і вперше за 100 років зробила вибір той, який вона зробила. and after 100 years, they decided to make the choice that they made. Чи Швеція, We saw it in Sweden as well. яка більше 200 років трималася нейтральності. So that was neutral for 200 years. Але є обставини, But де треба визначатися. you could say the circumstances have changed, and they have to reanalyze the situation. Тому прочитайте мою відповідь так, як ви її So зрозуміли. understand what I'm saying to you. Коли ми говоримо про бізнес, відбудову, When we talk about rebuilding Ukraine and the role of Swiss Yeah. business, я виходив із того, що одною із цілей мого візиту або сьогоднішнього, або слідуючого, I feel that one of the main goals of my visit here, whether it's today or any future visits, буде діалог з бізнесом, is dialogue with Swiss business, де ми могли б на рівні територій, на рівні галузей where we could build relations, whether it's region to region relations, sector to sector relations, сформувати дуже серйозну пошагову карту, and create a very serious step-by-step де roadmap ми можемо найкраще сформулювати ваші можливості і направити їх у самі where we could look критичні at all your точки нашої економіки. potential and where it could be used to rebuild and to work together to rebuild our Я як economy. приклад наведу. For example, В Україні працювало 6 НПЗ. For example, we used to have 6 oil refineries in Ukraine, Всі були орієнтовані на російську нафту. all which basically refined Russian oil. Сьогодні не працює жоден із Not них. one of them is working today. Один трошки. One a bit. Україна потребує НПЗ We need to 5-го покоління, 5th generation oil refinery, який би був би орієнтований на нафту, яка поставляється в європейські порти. which would work with the oil that is brought to European ports. Ця тема відкрита. 10 мільйонів тонн переробки для того, щоб забезпечити український ринок.
And we need to refine only just 10 million tons just for our country. And this is a potential investment opportunity. Сьогодні кожний літр бензину чи солярки Україна завозить з Польщі або з We других have to частин bring all our Європи. gas, all our diesel, everything from Poland. У нас було 5 хімічних комбінатів, We used to have 5 chemical plants які виробляли мінеральні добрива. that used to make fertilizer. Сьогодні не працює жоден. Not one of them is working Всі today вони були прив'язані до російського газу. because they were all tied to Russian gas. А як ви знаєте, Україна – це житниця Європи. And as you know, we are the breadbasket of Europe. 3 роки назад ми збирали 106 мільйонів тонн зерна. Just a few years ago, we were able to get to harvest 106 million tons of grain. Це найбільший зерновий клин Європи. That's the largest amount in Europe. 2/3 нашого зерна 2/3 of that grain зберігається у приспособлених приміщеннях горизонтально, насипом. is being stored incorrectly in horizontal storehouses rather than in elevators. Нам потрібно десятки елеваторів. We need dozens and dozens of new elevators built. Нам потрібний морський елеватор, We need seaport elevators який би міг працювати на весь світ. that could work to send grain to the entire world. Нам треба декілька це 7, можливо 10 елеваторів річкових. We need 7 or 10 elevators built on our river. Нам потрібна колосальна промисловість по переробці зерна. We need a great deal of grain processing. Я вам зараз назву одну характеристику. Ви знаєте, що в Європі першим експортером продуктів первинної переробки зерна є країна, у якої немає власного зернового балансу. You know, just if you think about our country, where the greatest exporter of grain is not able to refine our own grain. І знаєте, яка це країна? Or what country is that? Туреччина. Oh, I'm sorry. This is what country is it? And it's Turkey that is not able to Не do that. маючи свого балансу зерна, Oh, please, I apologize. I misunderstood. It's the country that is refining the most grains is a country that does not even have its own grain, and that is Turkey. вона закуповує дефіцит з ринку, It buys from markets around переробляє Europe. It does the processing of the food і поставляє як пасту Португалія, Італія, sells it to the rest of Іспанія, Europe. все Середземномор'я і африканська частина. and to Africa. Ми можемо це робити в Україні. We could be Ми doing that зобов'язані це робити в we Україні. could be doing that in our country where we actually have the initial grain. Чи подивіться, наприклад, у нас не працює зараз жоден завод по виробництву скла. You know, for example, all our glass-making factories are not working. Це колосально дефіцитний продукт стає. And, you know, we need them. Оцей ряд, ми можемо говорити про літаки, ми можемо говорити We про could talk about космос, ми можемо airplanes, говорити space, IT-технології. IT. Ви знаєте, що в нас 3-я армія світу програмістів. You know, we have the third largest army of IT people in the У world. нас дуже цікаво розвинута політехніка. Our polytechnic institutes are very Тому strong. насправді, коли ми зберемося і тематично почнемо з вашим бізнесом говорити, So I think when we get together with your business and start talking on actual ми topics, можемо запропонувати вам ті території, we could present you territories які швейцарський бізнес буде зустрічати на вокзалі. and that Switzerland would find very, very profitable. Тому тут, як би сказати, ми мало знаємо один одного. Для того, щоб діло вершилося, ми повинні познайомитись, довіритись. I feel we don't know each other well enough. We need to get to know each other and to build trust. І тому ми б хотіли започати оцю серію нашого знайомства, ділового So we would like to обговорення start these business dialogues. і формування взаємного плану, що б ми хотіли зробити разом в Come up with a Україні. mutual plan on how to go forward in economic cooperation.
Mr. President, we probably have to come to an end, right? We have spent a wonderful, very interesting evening with you. Thank you so much for being here. I think we also, have 2 points here to make. The first one will be the last one you just mentioned. Let's take this as an initiative to further strengthen the relationship we have between Switzerland and Ukraine. And in order to achieve that, you simply have to come back. And I think this is the tradition we start today. You were here the first time 13 years ago. So today you are here. At least in 13 years you have to be back. And you have to be back right after your birthday. And then we will celebrate that again. Thank you so much for coming here, Mr. President.